परत एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत. आपण डिफरन्सिएशन मध्ये एक्झरसाइज 1.3 पर्यंत कंप्लीट झाले. आपण घेणार आहे या चॅप्टर मधला एक शेवटचा जो एक्झरसाइज आहे तो एक्झरसाइज 1.4. एक्झरसाइज 1.4. तर आपण डिफरन्सिएशन मध्ये आतापर्यंत जनरल टाईपचे डेरिव्हेटिव्ह घेतले, त्यानंतर इनव्हर्स फंक्शन, त्यानंतर पॅरामेट्रिक फंक्शन, या टाईपचे डेरिव्हेटिव्ह आपण यामध्ये घेतलेत. त्याचबरोबर लॉगॅरिथमिक फंक्शन, पॉवर फंक्शन, असे जवळपास सर्व टाईपचे डेरिव्हेटिव्ह आपण यामध्ये कॅल्क्युलेट केलेत. आता आपल्या ह्या एक्झरसाइज मध्ये प्रामुख्याने आपला हायर order derivative. We have to calculate the higher order derivative. What is meant by higher order derivative? If we have to given the function y equal to fx be the real valued function, then if we taking the derivative, then we get dy by dx equal to f dash x. Again derivative d2y by dx square equal to f dash double dash x. d3y by dx cube, again f double dash x derivative is f triple dash x. In this way we calculate the d raised to n of x, d raised to n of y upon dx raised to n equal to f of x raised to n x. Means it is called as the first order derivative. त्याला काय म्हणायचं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. Again if we calculate second order, third order derivative, and lastly nth order derivative. पण ह्यामध्ये आपला फारसा काही बदल नाही, परंतु डेरिव्हेटिव्ह आपण जनरली आतापर्यंत डेरिव्हेटिव्ह कोणते घेतले? फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. तर आपल्याला शक्यतो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याप्रमाणे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत तेही यामध्ये कॅल्क्युलेट करायचे. तर आपण ह्या एक्झरसाइजला सुरुवात करू आणि क्रमाने त्यामध्ये आपण हे इक्वेशन जे आहेत ते आपल्याला सोडवता येतील. बाकी फॉर्म्युले आणि हे जे आहेत इतर बाबी तुमच्या आता बऱ्यापैकी क्लिअर झालेल्या आहेत, त्यामुळं आपण डायरेक्टली आता त्या टाईपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द second derivative. Find the second derivative of the following. आतापर्यंत आपण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतले, आता आपल्याला घ्यायचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग. तर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल इज गिवन and that example is 2x raised to 5 minus 4x cube plus minus 2 upon x square minus. Example is like this. Now see this example. First we write y is equal to 2x raised to 5 minus 4x cube minus 2 upon x square minus 9. पहिले काय घ्यायचं? y equal first term, second term. It is possible to taking the derivative at that particular position, but in third term x square is lie in denominator position, so that will be converted into numerator and then taking the derivative.
So again we write 2x raised to 5 minus 4x cube minus 2 multiply x raised to minus 2 minus 9. काय करायचं x स्क्वेअर ला वरती न्यूमरेटर कडे ट्रान्सफर करा. देन डिफरन्शिएट with respective x. So we get dy by dx equal to derivative of 2x raised to 5. कसं घ्यायचं बघा, पॉवरने ह्या नंबरला मल्टिप्लाय करायचं. 5 मल्टिप्लाय टू 10. डिग्री of the x decrease by 1 into x raised to 4 minus 4 into 3 12 x square minus 2 multiplication plus 4 x raised to minus 2 minus 1, so subtraction is minus 3, not minus 1, and derivative of 9 is 0. First derivative is completed. Now again differentiate with respective x. d2y by dx square is equal to 10 multiplied by 4, that is 40x cube minus 24x. 4 into minus 3 minus 12 into x raised to minus 4. Minus 4. So 40 x cube minus 24x minus 12 upon x raised to 4. That is the required second derivative. कोणता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे आपण जो डेरिव्हेटिव्ह घेतोय त्यामध्ये बदल नाही, फक्त काय फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आणि त्यानंतर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. सो दॅट इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. नाउ वी सॉल्विंग द सेकंड एक्झाम्पल अगेन. डायरेक्टली y इज इक्वल टू डबल मी काय घेतलं आता, y is equal to e raised to 2x multiplied by tan x multiplied by tan x. Differentiate with respective x. dy by dx is equal to e raised to 2x fixed multiply derivative of the tan x plus tan x fixed multiply derivative of e raised to 2x. Which rule? U multiplied by v rule. U multiply v rule. dy by dx is equal to e raised to 2x fixed. Derivative of tan x is sec square x. Tan x fixed. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x multiply. Derivative of 2x is 2. First derivative. Now dy by dx e raised to 2x common into the bracket we get sec square x plus tan x multiply 2, that is 2 tan x. First derivative completed. Now this will be again differentiate with respect to x.
परत एकदा याला डिफरन्शिएट करायचं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स. थोडस मोठा डेरिव्हेटिव्ह येईल त्यामुळे आपण त्याला थोडं पुढे घेऊ या साईडला. काय बघ, d2y बाय dx स्क्वेअर, d2y बाय dx स्क्वेअर. त्यानंतर फर्स्ट फंक्शन फिक्स, डेरिवेटिव्ह ऑफ द सेकंड, प्लस सेकंड ब्रॅकेट फिक्स प्लस 2 multiply tan into derivative of the e raised to 2x, e raised to 2x. You multiply here. जर तुमची जास्त प्रॅक्टिस झालेली असेल तर या रूल मध्ये मांडण्याची आवश्यकता नाही, डायरेक्टली तुम्ही त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता. e raised to 2x fix, derivative of the sec square x, apply the x raised to n rule, so 2 multiply sec x, degree 1 ने कमी होईल. Again multiply derivative of sec x is sec x into tan x, plus 2 derivative of tan is sec square x, sec square x का derivative by using the x raised to n rule, plus sec square of x plus 2 tan x, bracket completed. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x multiplied by 2, so derivative is completed. Now from this term e raised to 2x into the bracket 2 sec square x into tan x plus 2 sec square x, bracket completed, plus 2 multiplied by e raised to 2x into the bracket sec square x plus 2 tan x plus 2 tan x. Now in this equation only we taking the sec square x common from the first term, so we get e raised to 2x multiply sec square x into the bracket 2 tan x, 2 sec square x common, so we get tan x plus 1. In this term 2 multiply e raised to 2x into the bracket sec square x plus 2 tan x, 2 tan x, e raised to 2x कॉमन, काय गरज नाही, इथपर्यंत आपलं सिंप्लिफिकेशन जरी ठेवलं तरी काय हरकत नाही. फार तर फार e raised to 2x आपल्याला कॉमन घेता येईल, पण यांच्यामध्ये पुढे ऍडिशन वगैरे काय होणार नाही, त्यामुळे आपलं एक्झाम्पल या ठिकाणी कंप्लीट. तर ह्या पद्धतीने सेकंड डेरिव्हेटिव्ह e raised to 2x you multiply 0, derivative completed, again differentiate and we get this type of result. तर यामध्ये डेरिव्हेटिव्हचे बेसिक एक्झाम्पल जे आहेत ते अतिशय क्लिअर जर असतील तर हे मग तुम्हाला अजून सोडवायला सोपं जाईल. Now, in this exercise, example number 3, again you multiply v rule. Example number 4 is also you multiply v rule.
x cube multiply log x. We have to solve that example easily. Now, example number 5. Example y is equal to log of log x. सेकंड आणि थर्ड जे आहेत ते u मल्टिप्लाय v रूल प्रमाणे सोडवा. y is equal to log of log x. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to log of log x derivative is 1 upon log x. Again derivative of log x is 1 upon x. Again derivative of x is 1. So dy by dx is equal to 1 upon x multiplied by log x. X multiplied by log x. X into log x. Again, we have to taking the second derivative. So this example may be written like this: dy by dx equal to x log x raised to minus 1. This denominator is transferred into numerator position. Again differentiate with respect to x. d2y by dx square is equal to minus 1 into the bracket x multiply log x raised to minus 2. Again multiply derivative of the x log x. परत एकदा त्याचं डेरिव्हेटिव्ह again multiplied by x log x. Then minus 1 into the bracket x log x raised to minus 2. Derivative of x log x is x fixed. Derivative of log x is 1 upon x plus log x fixed. Derivative of x is 1. Then next, d2y by dx square is equal to ठीक आहे. आपण काय घेतोय d2y by dx square. Now this term is written as this term. That term is minus 1 upon x into log x bracket square, and in second bracket we get 1 plus log x. This x and x cancel. So d2y by dx square equal to minus into the bracket 1 plus log x upon x multiplied by log x and bracket square. That is the second derivative of the given function. So that is the second derivative. Now we are solving the example number 5. Example number 4, not 5. Y is equal to x raised to x. Again we calculate the second derivative of the y equal to x raised to x. It is the power function, so that we will be taking the derivative by using logarithmic function. So taking log on both sides.
So log y is equal to x multiplied by log x. Differentiate with respect to x. 1 upon y dy by dx equal to x multiply 1 upon x plus log x fixed derivative of x is 1. So dy by dx is equal to y into the bracket 1 plus log x. 1 plus log x. Again we put the value of y, and that y is the x raised to x. Yeah. Value of y is x raised to x. So this derivative becomes the dy by dx is equal to x raised to x into the bracket 1 plus log x. It is the first derivative. Now this one again differentiate with respect to x. Again differentiate. So d2y by dx square is equal to x raised to x fixed multiply derivative of the 1 plus log x plus 1 plus log x fixed derivative of the x raised to x derivative of x raised to x. d2y by dx square is equal to x raised to x fixed derivative 0 plus 1 upon x 1 plus log x fixed and derivative of x raised to x. तो आपण इथे कॅल्क्युलेट केला, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती आला x raised to x into 1 plus log x. Derivative of x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. Now only simplification, x raised to x into 1 upon x x raised to x into the bracket 1 plus log x bracket square. So that is the required derivative. Just we take the x raised to x common, and also we have to like this x raised to x into the bracket 1 upon x plus 1 plus log x and bracket square. So that is the second derivative of the function x raised to x. आपण लॉगरिथमिक मध्ये याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय, पण इथं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह त्याचा याप्रमाणे येणार आहे. ठीक आहे. सो we have to complete the first question, that is the find the second derivative of the given function. Now we start the second question exercise, and that question is find the d2 by dx square of the following. म्हणजे थोडक्यात परत आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्हच यामध्ये कॅल्क्युलेट करायचं, पण फंक्शन मात्र वेगळे आहे. सेकंड फाइंड d2y by dx square of the following First example, x equal to a into theta minus sin theta, and the second function is y is equal to a into 1 minus cos theta. So that functions are parametrics. We are taking the separate derivative of these two functions and then combine each other, we get the required derivative. First of all, differentiate with respective theta. Both.
दोन्ही फंक्शन आपल्याला विथ रिस्पेक्टिव्ह थिटाने डिफरन्शिएट करायचे. dx by d theta is equal to a constant number, derivative of theta is 1 minus derivative of sin theta is cos theta. We know now about that. Derivative is completed. Similarly, dy by d theta, a is the constant number that multiplies. Derivative of 1 is 0 minus cos theta. Derivative of minus cos theta is minus sin theta. That's why it becomes sin theta. किंवा सरळ सरळ लक्षात काय ठेवा, मायनस थीटा डेरिव्हेटिव्ह. सो दिस मल्टिप्लिकेशन sin. Now next, that is dy by dx equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by dx is equal to dy by d theta is the a sin theta upon a into 1 minus cos theta. That is the first derivative. A and A cancel. dy by dx is equal to sin theta multiplied by sin theta upon 1 minus cos theta. It is the first derivative. If this derivative may be simplified, then derivative becomes easy. जर तुम्ही सिम्प्लिफाइड ट्रिक्स डेरिव्हेटिव्ह याच्यापेक्षा थोडा सोपा राहील. याला u अपॉन v रूल अप्लाय करण्यापेक्षा मग काय करायचं, dy by dx is equal to sin theta is 2 sin theta by 2 multiply cos theta by 2. 1 minus cos theta formula is the 2 sin square theta by 2. dy by dx is equal to 2 cancel. We get remaining terms are cos theta by 2 upon sin theta by 2. And dy by dx is equal to cot of theta by. सिम्प्लिफाय केला आपण त्याला, पण आपल्याला काय मिळवायचं, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मिळवायचं. याला पुढे डिफरन्शिएट करायचं. इथून पुढे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, या फंक्शनला डिफरन्शिएट करायचं. पण कसं, डिफरन्शिएट with respective x, not theta. इथं काय dy by dx म्हणजे with respective x आहे, त्यामुळे with respective x ने याला डिफरन्शिएट करायचं. जसं आपण y चा डेरिव्हेटिव्ह घेतो, log y चा किती dy by dx, तसं आता याप्रमाणे बघा, d2y by dx square equal to derivative of cot theta by 2. Derivative of cot is minus cosec square. फंक्शन किती आहे, theta by 2. डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट झाला का इथपर्यंत? तर नाही झाला. का नाही, तर cot चा डेरिव्हेटिव्ह cosec square x मल्टिप्लाय f dash x into derivative of the theta by 2 with respective by dx. हे महत्वाचं आहे, with respective dx.
Now d2y by dx square equal to minus cosec square theta by 2. Derivative of theta by 2. 1 by 2 constant. Derivative of theta is d theta upon dx, not 1. d theta upon dx. d theta by dx. Now minus cosec square theta by 2 multiply 1 by 2 and put the value of d theta by dx from this equation. Taking the reciprocal, we get 1 upon a into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Here dx by d theta is equal to a cos a into the bracket 1 minus cos theta. Now this multiplication, cosec square theta is minus 1 upon sin square theta by 2 multiply 1 by 2 into 1 upon a into derivative of cos 1 minus cos theta is not derivative, formula is 2 sin square theta by 2. Now multiplication, minus 1 1 and 1 multiplication minus 1, 2 multiply to 4 4 multiply a 4a sin square theta by 2 multiply sin square theta by 2, we get sin raised to 4 of theta by 2. That is the second derivative. पहा काय काय केलं आपण यामध्ये बघा. पॅरामेट्रिक फंक्शन, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, dy बाय dx पर्यंत बहुतेक सर्व मुलांना येईल. इथं u मल्टिप्लाय व्हेरिएबल अप्लाय केला तरी आन्सर मिळेल, पण थोडासा डेरिव्हेटिव्ह मोठा होऊ शकतो, त्यामुळं त्याला सिम्प्लिफाय करायचे याप्रमाणे आणि ह्या पद्धतीने त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपला सहजासहजी मिळवता येऊ शकतो. याप्रमाणे हे पॅरामेट्रिक्सचं जे एक्झाम्पल आहे ते या पद्धतीने सॉल्व करायचं. ठीक आहे. आता यामध्ये सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल पॅरामेट्रिक्सचं याप्रमाणे सोडवा. यानंतर आपण पुढचं घेऊया, नंबर 3, एक्झाम्पल नंबर 3. थोडंसं जे वेगळ्या टाईपचे एक्झाम्पल आहे ते आपल्याला घ्यायला काय हरकत नाही. एकदम सिंपल एक्झाम्पल, यामध्ये काही घेण्याची आवश्यकता नाहीये. थर्ड एक्झाम्पल, that is x equal to sin theta and y equal to sin cube of theta when theta is equal to pi by 2. म्हणजे आपल्याला पर्टिक्युलर सोल्युशन पण यामध्ये मिळवायचे. प्रोसेस आपली काय आहे, फाइंड द सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएट with respect to theta
dx by d theta equal to sin theta derivative cos theta. Similarly, dy by d theta is equal to 3 into sin square theta multiply derivative of sin theta is cos theta. चलो इतना करें. Then write the rule dy by dx equal to dy by d theta upon dx by d theta. So dy by dx is equal to dy by d theta is the 3 sin square theta multiplied by cos theta upon cos theta. Cos theta and cos theta get cancelled. We get 3 sin square theta. That is the derivative. Again, differentiate with respect to x, not theta. So d2y by dx square is equal to 3 multiply to 6 into sin theta. Degree एक ने कमी झाली. Again multiply derivative of the sin theta. Derivative of the sin theta. पाहता पुढं. Now d2y by dx square 6 multiplied by sin theta. Derivative of sin theta is cos theta. आणि यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय तर परत ह्या दिलेल्या थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह आणि तो किती आहे विथ रिस्पेक्ट टू x ने d थीटा बाय dx. विथ रिस्पेक्ट टू x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 1 विथ रिस्पेक्ट टू y चा dy बाय dx. तसं थीटाचा किती येईल विथ रिस्पेक्ट टू x d theta by dx. 6 sin theta cos theta आणि d theta by dx यावरून येईल. That is 1 upon cos theta. का बरं? If dx by d theta is equal to cos theta, this implies that d theta by dx equal to 1 upon cos theta, that is the reciprocal. Cos theta and cos theta cancel, we get 6 sin. So that is the second derivative of this example. Okay? Third, in this lecture we have to just starting the how can find out the second derivative. Now in next lecture we taking the important example of this type higher order derivative, that is the question number 3 and then question number 4. In next exercise in next lecture we start the question number 3. Okay? So remaining examples are solved from the home. पण परत एकदा पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण भेटू. ओके.